Takže jdeme na UFOny, chat. It's time. Takže jdeme se teda konečně podívat na hlavní téma dnešního dne. Já asi s dovolením pustím video od Charlieho, protože mi nepřijde, že by to tady někdo jako zpracoval, ne? Moist. Let's go. Huge alien news. Let's go. Tak pojďme se podívat, co pak se stalo. Today we have received Já tam pustím české titulky. some groundbreaking news in regards to aliens. I feel like I'm giving some kind of press conference here about it because I feel so personally invested in it. For my entire life, my family has always firmly believed that extraterrestrials have not only visited this planet but made contact with us, and we've like recovered some spacecrafts and all kinds of gadgets and gizmos that the government isn't telling us. And now they've received some vindication that that belief might be the truth. Today there was a hearing with a gentleman named David Grush who was claiming that not only have aliens come to this planet, but we have recovered some wreckage, some items, even some bodies, perhaps. And this is all sworn under oath. And he is a pretty credible source, all things considered. He was a military intelligence officer for about 14 years. He had, from what I understand, from what I've researched here, pretty high level clearance. He was a pretty important person in his post, and he is now putting all of this public at this hearing. Jo, takže ono to kámo není o tom, že by tyhle ty zprávy byly nějaký překvapení. Tam jde o to, že to říká člověk, který velice pravděpodobně teda měl přístup k těm informacím a je teda velice credible k tomuhle. Aha. Ok, tak to najednou teda dozmění tu situaci samozřejmě, že jo. Now, he hasn't presented any concrete evidence or any evidence like that, any proof, but his claims, he says, do have not only eyewitness supports, but real concrete proof, irrefutable evidence that he is unable to share publicly, but is able to share in private with Congress. So it's a very interesting development. I'll go over it a little bit more in depth. I talked about it on stream today. Overall, though, I don't think you're going to find anyone happier about this news than my dad. After the hearing today, my dad called me just full of jubilation. It was like a kid on Christmas. He was giddy, like a high schooler that actually just got a date to prom. My dad called me, laid out all of the details of what happened in the hearing, and was just so happy to hear someone that has credibility say these things because it gets him excited to hear it. He really wants to see alien proof and get to experience that truth coming to light. So this was a really cool day overall for me and my family. I still don't fully believe it, if I'm being honest, because he hasn't provided any proof. It's very hard for me to just take everyone at their word. Ne, tak to je jasný, protože už takových lidí byly kámo miliony. Jakože opravdu prostě lidi, kteří viděli UFO a tak dále, to už tady bylo kámo fakt 100krát. Prostě je pravda, že dokud nebude nějaký konkrétní proof, nějaký konkrétní důkaz, tak prostě nemá smysl to asi brát nějak zásadně v potaz. Jaže jsem skoro jakoby zražený, že z toho je taková hrozně jakoby veliká zpráva, ale rozumím, no. I understand lying under oath is a serious offense, but it's not like that's never happened before. You know, you really think someone would do that, go under oath and tell lies? Absolutely, for sure. Yes. It has happened before, it will happen again. I'm not saying it happened right now, but I just don't take anything at just the face value of the claims. I would like to see some of the evidence here. So I'm very excited to learn more about it. This has got me fucking salivating for more information and more details about all of the things that he's claiming. So let me just go ahead and play the stream clips now to bring you all up to speed on what went down. How many aliens could we take in a fight? Okay. Well, according to David Grush, we stand... No, já bych teda kámo začal teda první věcí a to je to, že jako, jestli se teda bavíme jakoby o tělech, tak jako jakou mají jako strukturu těla. Jako bavíme se o humanoidech, který mají ty vole akorát jako třeba jiný jako nějaký alien rysy, protože my prostě pořád jakoby nevíme, v jaký formě může život existovat mimo tuhletu zemi, že jo? Protože to prostě může být klidně třeba jako forma, klidně i ty vole plyná, prostě, nebo chápeme se, jo? Ty jakoby nevíš, v jaký formě může takovýhle život existovat, že jo? To prostě, jakoby to, že máš někoho ve vesmíru, neznamená, že to bude automatický humanoid, to je prostě úplná blbost, že jo? No. A my se zmiňují o biologickém materiálu. Jo, takhle, takže jakože teda našli biologický materiál, který není z téhle planety. OK, tak no tak to je vlastně důkaz života, jo. OK, to no chance at actually fighting them, apparently. Yeah. Which I have always said, if they are real and have visited us, well, I think aliens are real in the universe at some point. I don't
I personally haven't ever thought they visited us, but I've always said if they did, we would stand no chance. We would stand legitimately no chance. It'd be like putting a child up against like John Bones Jones. Jak to, že to objevili vždycky Američani? Hele, já si člověče myslím, že Američani, jak rvou strašně veliký prachy do armády, tak i kdyby se nějaký takovýhle materiál našel na území jiný země, tak velmi pravděpodobně by byli schopni Američani to jakoby snipnout dřív, než prostě třeba jakoby klidně armáda té země. Já říkám, že všude, ale že tohle mě třeba moc jako nepřekvapuje. Jo, protože nevím o tom, že by nějaká jiná země než Amerika měla doslova vlastní jakoby task force právě na UFO. No. Like, you're never gonna win, right? And that's kind of what he said too. One of the questions was, are our weapons sufficient to defend ourselves against them, or something to that effect? And his answer was, absolutely not. According to my dad. So, like I said, I haven't watched the hearing yet, but... Já mám asi pustit ten hearing se sám teďko, ne? Opening statement at UAP hearing. Unidentified anomalous phenomena. David Grush, jo. Grush. OK. Vypadá to, že to všechno je stejný. Vypadá to, že je to všechno stejný, jo? Dobře, zkusíme třeba pustit tohle. Grateful for your time. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, both active duty, Air National Guard, and Reserve, at the rank of major, and most recently from 2021 to 2025, or excuse me, 2023, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF, and eventually, once it was established, the All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO. I became a whistleblower through a PPD-19 urgent concern filing in May 2022 with the Intelligence Community Inspector General. Following concerning reports from multiple esteemed and credentialed current and former military and intelligence community individuals that the U.S. government is operating with secrecy above congressional oversight with regards to UAPs. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country, many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and my various colleagues. I have taken every step I can to corroborate this evidence over a period of 4 years while I was with the UAP task force. Bych rád jakoby řekl, že kámo fotografie není žádný důkaz. Jakože v dnešní době tak fotografie prostě není nic. Jako reálně fakt, jako to se dá sfalšovat dneska úplně strašně jednoduše. And do my due diligence on the individual sharing it. This is because of these steps, I believe strongly in the importance of bringing this information before you. I am driven by a commitment to truth and transparency, rooted in our inherent duty to uphold the United States Constitution and protect the American people. I'm asking Congress to hold our government to this standard and thoroughly investigate these claims. But as I stand here under oath now, I am speaking to the facts as I've been told them. In the U.S. Air Force, in my... Co se děje? Tomio měl pravdu, přijeli UFO, nějak chtěli nás zabít všechny. Takže jediná šance je volit SPD a doufat, že nás ochrání proti emzákům. To je jediná šance. Bohužel. A ještě musíme obsadit Slováky, protože potřebujeme se jim někde ukrýt, ty vole. Protože samozřejmě kdo by chtěl jakoby jet na Slovensko, že jo? No. National Reconnaissance Office, NRO, reservist capacity, I was a member of the UAP task force from 2019 to 2021. I served at the NRO Operations Center on the director's briefing staff, which included the coordination of the presidential daily brief and supporting variety of contingency operations, which I was the Reserve Intelligence Division Chief backup. In 2019, the UAP Task Force Director asked me to identify all special access programs and controlled access programs, also known as SAPs and CAPs,
we needed to satisfy our congressionally mandated mission, and we were direct report at the time to the DepSecDef. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information. On to, jak kámo říkal, několik desítek let trvajících programů, jo? To už jsem taky slyšel mockrát, tohle. OK, dobře. My superiors and multiple inspectors general, and in effect becoming a whistleblower. As you know, I've suffered retaliation for my decision, but I am hopeful that my actions will ultimately lead to a positive outcome of increased transparency. Hi everyone, George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. OK, takže to je všechno. Takže teda týpek de facto vylezl ven s touto informací s tím, že chtěl jako, aby se to dostalo k lidem. V rámci prostě jakoby nějaký transparence informací a tak dále. A to je celý. Myslím, že teda týpek tvrdí, že má jakoby důkazy, ne přímý, ale že je schopný ukázat dál. Není to celý? Takže mi něco chybí, jo? Takže mi něco chybí z toho. To mě tak zajímá, co pokračuje to. Jo, tak jsem teda zrovna pustil ty vole ten blbý video. Máte teda někdo jakoby celou tu verzi? Byl to 2hodinový stream? Jo, dobrý, tak na to teda tím pádem serem. To nemá smysl se na to prostě koukat. OK, dobře. Takže se teda ve zkratce. Žádný MZáci nás zatím jako neinvadujou. De facto jsme akorát teda zjistili od nějakého týpka, který tvrdí, že ten government program je jakoby pravej, že teda našli nějaký biologický materiál a že ho zkoumají. A to je celý. OK. Jako já bych taky, kámo, strašně chtěl, aby tohleto odhalili, to bylo úplně perfektní, ty vole. Ale jako samozřejmě moc jakoby velkou otázku, jak moc šance to je, no. Většina videí z UFO je fake. No jasně, tak tam jde ale o to, že dneska už podle mě ty jsi schopný docela jednoduše odhalit to, jestli něco je takhle jakoby jednoduše fake, anebo není. Jediný, co z toho je schopný prostě vidět, tak je to, že pokud oni jsou schopní na základě takový dlouho jako whistleblowera odhalit ten materiál, tak za mě skvělý. Je akorát otázkou, jestli je tam něco, co vlastně jakoby můžou vidět normální lidi. Jestli mě rozumíte. Jo? Třeba se zjistí, že ty vole MZáci jsou prostě ty vole humanoidi a třeba jsou, já nevím, třeba černý. Chápete mě? Jo, že kdyby takováhle věc třeba líknula, tak to podle mě teda budí jakoby brutální pozvěžení po celém světě. Chápete mě? Jo? Takže možná, že třeba na základě nějakých takovýchhle věcí, tak se prostě rozhodli to ty vole úplně jako nelíkovat. Nebo třeba ještě horší, to jsou ženy. Chápete mě? A mají třeba 3 prsa, nebo třeba 4. Nebo mají třeba místo prdele mají kozy, nebo já nevím, chápete mě? To je takový jakoby hrozně těžký tohleto, no. Nebo to jsou Slováci, ještě horší, ty vole. Nebo třeba Srbové, kámo, ty vole. Akorát ty Srbové o tom jak nevědějí. No, přesně tak. V každém případě tohle je zajímavá zpráva. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat.